So abantu abaningi bayazibuza ukuthi yini umehluko ku-service plan, i-warranty ne-maintenance plan. Namhlanje sizongena sibheke igama Edward Mahane, branch manager at Mit-Mak Motors. Okay, makube wathenga imoto or if ucabanga ukuthenga imoto, ngisho nokuzibuza or uzokukhulunywa nge-warranty, service plan ne-maintenance plan. Ama product ayi-3 ahlukayo, so ngizowachaza wonke ukuthi from namhlanje ukwazi ukwehlukanisa uma uyothenga imoto ukwazi ukwenza i-decision engathi at least ihlakaniphile. So asenze kanje, sizoqala nge-service plan. I-service plan isebenza kanjani? I-service plan uyithola kaningi kwimoto yakho uma isesentsha uma uyithenga. Asithi for example sisebenzise i-Suzuki i-Jimny GLX model. So le moto lena from i-manufacturer yayo uma iza nge-60,000 kilometers or 4 years service plan. So le service plan isebenza kanjani? Ayisebenzi makube mhlambi imoto imoshekile or kanjalo, no. Isebenza makube imoto imele i-service ama schedule service wayo. So makuthiwa kuwe 60,000 or 4 years. Into emele yenze ukuthi imoto uzoyiservisa njalo makuphela unyaka. So for each and every year mawuphela mele uservice imoto. Kodwa it's either uservisa makuphela unyaka or mawufika ku-15,000 kilos. So ukuthi i-service plan yakho ukuthi ihlale intact ukuthi ungayiluzi. Mele uyenze sure ukuthi mawufika ku-15,000 kilos or makuphela unyaka uyayiservisa la moto. Otherwise into ezoyenzaka ukuthi ungaluza i-service plan or uluze i-warranty kumoto yakho. Alright, so masibheke ukuthi i-warranty yona isebenza kanjani. So i-warranty iyafana ne-medical aid. Into eyenzayo ukuthi igada ukuthi makungenzeka ukuthi imoto imosheke. So into eyenza i-warranty ukuthi makungenzeka ukuthi ube ne-breakdown emele ulungise emotweni. I-warranty isebenza ukukhavara for imoto yakho, kodwa ayikhavari ama-warranty products afana nabo i-brake or into ezifana nalezo. So ikhavara into ezinkulu ama-component afana nabo engine, mechanical or electrical. So umsebenzi we-warranty ngendlela esebenza ngayo ke lana. And then uthola ke i-maintenance plan. I-maintenance plan kaningi bayibiza i-freeway plan. Lena iza ngemoto ezinkulu kakhulu, imoto ezifana nabo Mercedes-Benz, BMW or i-Audi. So kule imoto lezi into wena oyenza ukuthi uthenga nje amathaya mawaphelile ufaka nepetrol. So yonke into ikhavariwe ke lapho, yabona? I-service if imoto ifuna ukuserviswa iyaserviswa kaningi. Le plan lena iba u5 years. Kwezinye imoto uMercedes iyayenza sometimes ukuthi kube u6 years or 120,000 case or 100,000 case. Kuyahluka ku-BMW, Audi ne-Mercedes kanjalo. So ku-maintenance plan into ekhona ukuthi noma yini engenzeka emosheke emotweni ngaphandle kwe-accident iyakhavarwa yilo kanje i-manufacturer yemoto yakho. So asibheke si-repair up ke. So sithe i-service plan yenzani? I-service plan iservisa imoto for ama-serviceable parts. So imoto yakho uma ifuna ukuserviswa, if ukhipha i-schedule sakho mhlambe kuthiwe 15,000 kilos or unyaka, i-service plan ikunakekela lapho. And then i-warranty yenzani? Igada imoto yakho makungenzeka ukuthi imosheke. Kakhulu lezi imoto ezifana nabo Toyota, abo Mazda, abo Ford zinama product ayi-2 ahlukanayo, i-service plan ne-warranty. Kodwa lama product ayi-2 ahlukanayo ozithola kule imoto ezifana nalezo ayifani naleyo uyithola kuma-German cars njengoba ngichazile ukuthi BMW, Mercedes-Benz ne-Audi ziza ngani nge-freeway plan ekhavara everything ngaphandle kwamathaya nepetrol. Kodwa imoto makwenzeka ifuna ukuserviswa, ifuna ukulungiswa, ifuna ukwenzani, i-manufacturer yakho iyakunakekela ke lapho. Alright, so ngiyathemba ukuthi i-information esishare namhlanje ikwazile ukuthi ngakufundisa emakhaya, iphinde uyishare nabanye ukuthi bakwazi ukuthi bangasizeka. So mangizoshuta futhi enye content ungangithola ke lana wena mawungasubscribe lana and then uphinde uringe nebell and then masishuta futhi sizothumela directly i-content esishutayo. Sibonge ke emakhaya.